So okay, the air needs to reach the last point of the duct. That means last diffuser, right? Yeah. If it is not able to reach the last diffuser, what is going to happen? Basically, that is a loss. We are Yes. facing a loss there, right? Yes, sir. So, as we are facing the loss, so why the air will not reach? Basically, the air will not reach. Why? Because there is a friction. Whenever the air is traveling through the duct, whenever it contacts the surface of the duct, it creates friction. When there is a frictional loss, there will be a pressure loss, basically. Okay. So, to maintain that friction, to maintain that pressure, we need to overcome that friction. Okay. To overcome that friction, how much pressure is required? That is called a static pressure here. Okay. Okay. Static pressure is nothing but it's a constant pressure. Okay. We are applying applying in the duct to overcome the frictional losses. Okay. That's it. Duct or any medium? I mean, it can be Here even. we only talk about duct. Okay. It is resistance to the flow. Okay. Static pressure. It is equal in all directions. Why? Because it's a constant pressure. And the same can be applied to it's only to the air only, right, sir? Not to the FCU. No, any medium here. See, Okay, wherever we are using a ducting, we need to calculate the static pressure. Okay. See, whenever you use the duct. It's only applicable when it is a duct. Yes. Okay. Not the individual FCUs or this one. Yeah. That also will come. Wait. Okay, sir. Sir, friction is due to atmospheric pressure, right? No, friction is due to the surface area of duct. Okay, sir. Whenever the air is moving inside the duct, okay, the chilled air. Getting my point? Yes, sir. Got it. Okay, next. It can be positive or negative. It is independent of air velocity. It is measured by using a pressure tab perpendicular to the airflow. I'll come to this point at the last. Okay. So static pressure is categorized into two types. One is internal static pressure and second one is external static pressure. Okay. One is internal static pressure and one is external static pressure. Here, coming to the total static pressure. Total static pressure is the sum of internal static pressure plus external static pressure. Okay. Total static pressure is the sum of internal static pressure plus external static pressure. So, internal static pressure means the static pressure which is the pressure required to overcome the losses inside the machine. Okay. So, machine के अंदर filter होता है, cooling coil होता है. Okay. Machine के अंदर filter होता है और cooling coil होता है. वो filter और cooling coil से कितना loss होता है? Okay, pressure loss. So, वो loss को overcome करने के लिए हमें कुछ pressure चाहिए. उसको बोलता है internal static pressure. And external static pressure means pressure required to overcome the frictional losses outside the machine, that is inside the duct network. Duct के अंदर कुछ भी losses है उसको external static pressure बोलता है. ठीक है, outside the machine. Now, being a HVAC engineer, हमें सिर्फ external static pressure ही calculate करते हैं. What we calculate? We calculate only external static pressure. Internal static pressure we won't calculate. Why? Because internal static pressure will be calculated by the manufacturer, whoever is designing the machine. Okay, कौन machine को design कर रहा है वही internal static pressure को calculate करता है. Okay, and we are designing the duct, so we calculate the external static pressure. So here static pressure is internal static pressure and external static pressure. External static pressure will be ESP in straight ducts. External static pressure is ESP in straight ducts as well as ESP in standard equipment. Straight duct means elbow, collar, flexible duct, reducer. So standard equipment means fire dampers, volume control dampers, attenuators. All this comes as a external static pressure. Next. So internal static pressure is in दोनों spelling mistake है इधर. Filters and coils.
Okay, filters and coils, all stage filters and all types of, it's not floors, all types of rows, 2-row coil, 4-row coil, like that it will be there. Next, so this is the drawing we have taken. So flat 1, flat 2, if you have drawn, you are able to see this type of layout for flat 2. Okay, so in this I'm calculating the static pressure. I'm repeating here once. Section A, we have a diffuser. Section A, we have a diffuser, 2202 CFM, and 22 by 20 is the size, and we have a 1 VCD here. Section B, we have 660 CFM, which is 14 by 12, and 6.91 is the length of the duct, 6.91 feet, and this is 3 feet 8 inch. Okay, and in the section B we have a VCD and shoe collar. And section C we have 1077 CFM, 16 by 16, and this is section C, and 11.33 is the length, 11.33 feet. Section 4 we have shoe collar, VCD, and 562 CFM, 14 by 12, 9.41 feet is the length. Section E, 12 by 12, 515, and 3.41 feet is the length. So this is the drawing, and we are going to calculate the static pressure here. Just make a rough notes. Okay, make a rough note to calculate basically how we are going to do this. Class చెప్తున్నా మళ్ళీ రా. కాల్ మీద పడుతుంది. ప్రియా, ఇదేంది ప్రియా, ఎవరిది? Okay, I'm sorry. Okay, I'm sorry, sir. So let's go. So this is the thing which we use to calculate the ESP for straight ducts. So section CFM, friction loss, length of the duct, static pressure equals to friction into length divided by 100. So coming to the section coming to the section A. So section A we have 2201 CFM, friction is 0.04. So how you are getting this 0.04? While calculating, okay, while calculating हमें क्या डक साइजिंग कैलकुलेट करने के लिए आप इक्वल फ्रिक्शन मेथड्स में काम करते हैं ना. You work in equal friction method, right? Yeah. So how you in the equal friction method, so how you take the friction value, that head loss value, how you are taking the head loss value? అక్కడ మన క్యాలిక్యులేటర్ వస్తుంది కదా సార్. అదే ఎలా తీసుకుంటాం మనం హెడ్ లాస్ మనం how we take maximum velocity and maximum CFM, right? Yeah. Whatever the friction value, sorry, head loss value you are taking there, that value is 0.04 here. Got it? The same value we take in the head loss here. Okay. So ఒక్క నిమిషం సార్, అంటే మనం డక్ సైజ్ ఓపెన్ చేసాం కదా సార్. సో 2201 CFM అండి. ఓకే సార్, ఓపెన్ చేసాను టూల్స్. 2202. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ హెడ్ లా కాదు, వెలాసిటీలో 800 వేయండి. ఓకే, 0.04. Yeah, so that is the friction value, head loss value you calculate and you put it constant throughout the ducting, right? Yes. Equal friction method. Yeah. So that value I am taking here. Okay, got it.
So next, section B, same. CFM is 660. Head loss is 0. Friction is 0.04. Length is 6.91 plus 3 feet 18, 3.75, which is 10.81. So which will get value like this. Section C. Okay. So you are getting how I am doing here. Section C. Yeah. Okay. 0.04 length. I am taking length 11.33 feet and I am multiplying both values. Section D. 9.41 is the length. 0.04. I am calculating the value. So like that, after calculating all the values, we'll get the ESP in straight sorry, straight duct का external static pressure value आपको मिल जाएगा. Okay. Okay. So I need total value of this. How much you are getting here? Okay, sir. Did you align with me? Are you people are getting clarity here? How we are calculating? Yes, sir. Yes, sir. మీకు ఆ ఫైనల్ వాల్యూ కావాలి కదా సార్, అంతే కదా? ఆ ఫైనల్ వాల్యూ మీ దగ్గర పెట్టుకోండి. ఓకే. ఆ ఫైనల్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసి మీ దగ్గర పెట్టుకోండి. ఎవ్రీవన్ క్యాలిక్యులేట్ ద టోటల్ వాల్యూ అండ్ ఫైండ్ అవుట్. సారీ, క్యాలిక్యులేట్ ద టోటల్ వాల్యూ and keep it with you. I'll ask somewhere in the end. Okay. A and B system. రెండుని సాల్వ్ చేయాలి. A and B రెండు సాల్వ్ చిన్న టాకే మొత్తం ఒకేసారి. Best. Thank you. Done? Yes, sir. Okay. So can I till here everyone clear? Yes, sir. Yes, sir. Till here everyone clear? I'm getting only one response. Hello. Yes, sir. Yes, sir. We can go ahead, sir. Okay. So next, static pressure in standard equipment. So here what we are doing is we are doing all the fittings in the standard equipment. Okay. Okay. So to find the frictional losses in VCD में frictional losses find out करने के लिए okay हमें ये formula use करते हैं. Delta P equals to C naught into V divided by 4005 whole square. Delta P equals to C naught into V divided by 4005 whole square, where delta P equals to pressure drop measured in inches of water gas, C naught equals to pressure drop coefficient, and V equals to phase velocity measured in FPM. Okay, phase velocity measured in FPM. So, and this is the chart we use to find the C naught value, pressure drop coefficient value find out करने के लिए हमें ये use करता है. So I hope you got the table right in the WhatsApp. Yes, sir. Yeah.
So example I am taking सेक्शन ए. सेक्शन ए में वीसीडी का साइज क्या है 22/20. वीसीडी का साइज इज 22/20. ओके 22 विड्थ है 20 हाइट है. सो सी नॉट वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. सो सी नॉट वैल्यू आप कैसा फाइंड आउट करता है? हाउ विल यू फाइंड? फ्रॉम द बिलो चैट. यस. सो 22 विड्थ है 22 नहीं है, हमें 24 लेना है. ठीक है. एंड हाइट 20 0.90. ओके 0.90. नेक्स्ट. तो फेस वेलोसिटी अभी सेक्शन ए पे वेलोसिटी कितना लिया हमें जस्ट नाउ 800 लिया ना सेक्शन ए पे. यस सर. सेक्शन ए पे हमें वेलोसिटी कितना लिया 800 लिया है. So V is 800 divided by 4005 whole square. We'll get 0.035 inches of water gas. Is it clear now? Yes sir. Next. So ऐसा मैं सेक्शन बी सेक्शन डी सेक्शन ई में फाइंड आउट किया. क्यों सेक्शन बी सेक्शन डी सेक्शन ई में फाइंड आउट किया? Wherever we have VCDs उधर मैं फाइंड आउट कर दिया. ओके. सेक्शन ए में फेस वेलोसिटी 800 आ गया. ठीक है. सो सेक्शन बी में 593 कैसा मिला है? ओके दैट इज द क्वेश्चन मार्क. सो सेक्शन बी में 660 CFM है. यस. सेक्शन बी में कितना CFM है? 660 CFM है. राइट. ओके. एंड हमें इक्वल फ्रिक्शन मेथड में हेड लॉस कितना लिया? लास्ट 0.04 लिया ना. यस. So when I place 660 and 0.04, velocity का प्लेस में कुछ वैल्यू दिखता है उधर. ऑटोमेटिक वो वैल्यू पॉपुलेट होता है. राइट. ओके. So which is 592.7. So this value is called as phase velocity value. So phase velocity is nothing but इतना CFM इतना हेड लॉस के पास उसका वेलोसिटी कितना होगा. Got it? Got it. या. सो ऐसा सेक्शन डी में CFM डालता है हेड लॉस डालता है उसका वैल्यू मिलता है. सेक्शन ई में CFM डालता है हेड लॉस डालता है उसका वैल्यू मिलता है. यस. एनीवन? एनी क्वेश्चन? So C naught value, from where you are getting C naught value? C naught value you are getting from the table I have given. Yes sir. Yes sir. Just now I gave one table. From the table you are getting C naught value, right? So delta P equals to C naught into V divided by 4005 whole square. So we have calculated all the values. Okay. Is it clear, Sandeep, Ibrahim, Pranav? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Any doubts still here? This is applicable only for the duct, right sir? This is for VCD now. And this is applicable only for duct routing. Okay. Is it clear, everyone? Yeah. Yes. Next, I'm moving forward. So pressure drop coefficient for reducers. That means C naught value. Sir, in the pressure drop for VCD. VCD is like. This is for VCD. What is VCD? VCD is volume control damper. Acha, okay. Internal machine దాని దగ్గర ఉండేది. మెషిన్ దగ్గర ఉంటుంది. ఎవ్రీ డక్ట్ ఎవ్రీ బ్రాంచ్ లో ఉంటుంది సార్. బేసికలీ దాని టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేసేది. కట్ చేసుకోవాలనుకుంటే టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేసేది కాదు. ఎయిర్ ఫ్లో ని కంట్రోల్ చేస్తుంది, రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. ఎయిర్ ఫ్లో ని కంట్రోల్ చేసేది. యా. సార్ ఒక డౌట్, ఇప్పుడు మనకి చిల్లర్ లో కూడా ఉంటుందా సార్ ఇది? ఎఫ్సి దగ్గర చిల్లర్ లో ఉండదండి. చిల్లర్ లో గేట్ వాల్ ఉంటది. ఇక్కడ ఓకే, ఓన్లీ ఏహెచ్ దగ్గర మాత్రం ఇది విసిడి ఉంటుంది. ఎస్, డక్ట్ లో ఏహెచ్ అవ్వచ్చు, ప్యాకేజ్ అవ్వచ్చు, ఎఫ్సియు అవ్వచ్చు. డక్టింగ్ లో విసిడి ఉంటది. ఇన్ కేస్ డక్ట్ అయితే విసిడి ఉంటది. అవును. ఓకే, ఈవెన్ రెగ్యులర్ గ్యాస్ దాంట్లో కూడా ఏదైనా అవ్వచ్చు. డక్ట్ ఉంటే దాంట్లో విసిడి ఉంటది.
ఓకే సార్. ఓకే, ప్యాకేజ్ లో కూడా విసిడి ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఎయిర్ ఫ్లోని రెగ్యులేట్ చేయాలి మనం. క్లియర్? ఎస్ సార్. సో మనం వీఆర్ ఫైండింగ్ C0 వాల్యూస్ ఫర్ VCD by using this table. But remaining fittings for reducer, elbow, Y joint and T joint. So here shoe collar भी लिख सकते हैं, reducer and shoe collar. Okay. So इसका C0 values predefined है. Okay. These are predefined C0 values. Okay. So कहाँ reducer है? Section C में reducer है. Okay, this is reducer, right? Sorry. So this is reducer, which is comes under section C basically. Okay. So section C में reducer है. C का size 16/16, velocity 670, face velocity. Previously we got section C में है. If you check the face velocity by using this principle, okay, you'll get the face velocity. And C0 value they have given here, so we'll find out the C0 value. Okay. Next section B में हमको elbow है. Section B में this is elbow. Already section B का C0 value हमें already calculate किया है. Sorry, C0 नहीं, face velocity already calculate किया है section B में. Section B में face velocity is 1.1, right? Yes sir. Okay. So face velocity, sorry, 593 is the face velocity. This is C0 value, sorry. 593 is the face velocity here. Okay. 593 face velocity and C0 value is 0.27, and we will get the values after interpolating these things. Okay. Next ऐसा हमें shoe collars. कहाँ shoe collars है? So we have a shoe collar at section B, section D and section E. Section B में shoe collar है, section D में shoe collar है, and section E में shoe collar है. So according to that, we have calculated section B, section D, section E का face velocity लिया है और C0 value is 0.25, and we find out delta P values. Clear? Yes sir. So now we are taking the flexible duct. हमें कहाँ flexible duct use करते हैं? See, when you are having when you are placing the diffusers in the false ceiling, diffuser भी हो सकता है, वो grill भी हो सकता है. When you are placing a diffuser or grill in the false ceiling, okay, then we use flexible duct. False ceiling पे नहीं है, आप सीधा diffuser, sorry, duct को connect कर रहे हैं. You are directly connecting to the duct, the diffuser and the grill. Then you don't have any flexible duct. So flexible ducts are having three types, three sizes, 6 inch, 8 inch and 10 inch. So general practice में बोल रहा हूं मैं, 10 inch 6 inch का लिया तो पूरा प्रोजेक्ट में 6 inch का ही लेता है. ओके, एक रूम में एक साइज का फ्लेक्सिबल डक्ट नहीं लेता, इट वोंट अफेक्ट एनीथिंग. 6 inch नॉर्मल स्ट्रेच फ्लेक्सिबल डक्ट का वैल्यू इज 0.3 to 6.63. सो 6.63 पर 100 फीट का 6.63 है. ऐसा 100 फीट ऑफ फ्लेक्सिबल डक्ट लिया तो लॉस होता है 6.63. बट हमें 100 फीट का नहीं लेता है. कितना फीट का होता है? 1 फीट और 2 फीट और 5 फीट का होता है फ्लेक्सिबल डक्ट. सो कितना फीट ऑफ फ्लेक्सिबल डक्ट आ रहा है उसका हिसाब से हमें लेंथ लेना है. बट आई एम टेकिंग हियर एज ए 1 फीट. सो 6.63 डिवाइड बाय 100 विच इज 0.06 आता है. ओके, 0.06. नो नीड टू गो विथ 4 numbers. 0. 6.63 divided by 100, 0.06. Okay. Now, so now in a section A में क्या है? VCD है, इधर एक VCD है ना? Yeah. VCD का वैल्यू 0.03 आया पहले. And sound alternator, sir. Sound alternator is nothing but acoustic insulation. Okay. Depending on the project वो लेता है. Suppose you don't want more noise. Okay. So noise का हिसाब से हमें sound alternators first branch duct हमें
कहाँ फर्स्ट ब्रांच डक्ट शुरू होता है, नहीं तो फर्स्ट डिफ्यूजर शुरू होता है, उधर तक हमें साउंड अटेन्यूएटर्स लेता है सर. फर्स्ट फिटिंग वो डिफ्यूजर हो सकता है, नहीं तो ब्रांच डक्ट हो सकता है, उधर तक हमें इंटरनल इंसुलेशन देता है, अकॉस्टिक इंसुलेशन. ओके, दिस अकॉस्टिक इंसुलेशन विल absorb the sound. So here clearly mentioned, if you are using a sound attenuators, the static pressure value is taken from the manufacturer's data. So you need to ask your manufacturer to provide what is the static pressure value they have. Most of the places a value नहीं consider करता है, which is minimal value है, ठीक है. So फिर भी आपको पता होना, इसलिए मैं इधर ले लिया. So flexible duct I am taking dia 6 inch, क्योंकि flexible duct मैं इधर क्यों ले रहा हूँ, I have a diffuser here. So as I have a diffuser here, I am taking the flexible duct which is 0.06. Okay. Now section B में क्या है, VCD है. So I have taken VCD value. शू कॉलर है, दिस इज कनेक्टेड विद शू कॉलर हियर, आप इधर देख सकते हैं शू कॉलर है, ठीक है. एंड एल्बो है, ये एल्बो ले रहा हूं. एंड दिस ओके, दिस डिफ्यूजर इज कनेक्टेड विद वीसीडी, मैं एक वीसीडी का वैल्यू भी ले रहा हूं, ठीक है. ऐसा सेक्शन सी में सिर्फ एक रेड्यूसर है, एक रेड्यूसर का वैल्यू ले लिया, ठीक है. नेक्स्ट सेक्शन डी में क्या है, सेक्शन डी में वीसीडी है, फ्लेक्सिबल डक्ट है और शू कॉलर है. वीसीडी, फ्लेक्सिबल डक्ट और शू कॉलर. सेम ऐसा सेक्शन ई में वीसीडी, फ्लेक्सिबल डक्ट और शू कॉलर है, ठीक है. सो इसका वैल्यू, इसका टोटल वैल्यू बताओ सर मुझे. कैलकुलेट कीजिए सर. हाँ, ये 0.4571. 0.4571 sir. we'll see. So 4546, Yeah. which is approximate. Yeah. Okay. 0.46. So therefore, total static pressure. This is static pressure in standard equipment. Mm. So this is static pressure in standard equipment. Therefore, total static pressure equals to ESP in standard stride duct plus ESP in standard equipment. Stride duct का total value कितना आया? 1.16. 1.15, which is nearby. Yeah. Okay, 0.015, right? Oh no sir. 1.6. सर एक बार चेक करो सर. Static pressure sir. Straight duct में. That one last time. only sir. Sir, एक बार once again we calculate it. How it will be? All are 0.00. How one will? Oh, 0.0158. So by 100 is there, right? Sorry. Point not 16. Yeah.
So only we follow sizing method 1 basically. Okay, so 0.016. So what we do is to place order to AHUs को order करने के लिए. Okay, to place order to AHUs we need to provide the following data like external static pressure, Okay. duct length, duct maximum size, total CFM, total TR, AHU room size, coil connection details. That means tomorrow's class, what you will get, what is coil connection details. This is not coil. And filtration level. How many types of filters, how many stages of filters are required in your AHU? Clear? So these are the things we need to provide to order the AHU. हमें order ऐसा बोल के मुझे 10 TR के AHU दे दो, ऐसा नहीं बोल सकता हमें. ओके, हमें क्या क्या बोलना है? एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर बोलना है, डक्ट लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द डक्ट भी बोलना है. ठीक है, डक्ट मैक्सिमम साइज में स्टार्टिंग AHU के पास डक्ट का स्टार्टिंग कितना साइज है, क्योंकि वो माउथ पीस बना के देना पड़ेगा ना. ठीक है, टोटल कितना CFM है, टोटल कितना TR है. AHU रूम साइज, हमें AHU रूम साइज नहीं दिया तो क्या होगा? Suppose if the manufacturer makes the AHU more than the room, इंस्टॉल करने के टाइम पे मुश्किल हो जाएगा ना. Yes. इसलिए हमें AHU रूम साइज भी देना पड़ेगा. कॉइल कनेक्शन डिटेल्स, कॉइल चिल्लर से पाइप साइज आ रहा है, कितना है वो पाइप साइज, उसका हिसाब से वो उसको कॉइल कनेक्शन करने के लिए भी फिटिंग्स देना पड़ेगा ना. इसलिए हमें कॉइल कनेक्शन डिटेल्स भी देना पड़ेगा. और फिल्ट्रेशन लेवल्स, कितना फिल्टर्स, प्री फिल्टर चाहिए, फाइन फिल्टर चाहिए, हेपा फिल्टर चाहिए, वो भी हमें देना पड़ेगा. क्लियर? Yes, sir. Okay, this is what the static pressure is basically. So next मेथड 2 में क्या करते हैं बेसिकली, ये लोग प्री फिल्टर और कॉइल्स का प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करते हैं. सो दैट AHU मैन्युफैक्चरर विल हैव ए टेबल लाइक दिस टेबल. ओके, हमें क्या दिया? हेपा फिल्टर दिया. सॉरी, ये हेपा फिल्टर के हिसाब से कैलकुलेट नहीं करता. ओके, मैं हेपा फिल्टर दिया और 2 रो कॉइल दिया है. सो 0.98 हेपा फिल्टर का और 0.11 2 रो कॉइल का ले लिया. इंटरनल स्टैटिक प्रेशर वो कैलकुलेट किया. Therefore you'll take total static pressure equals to external static pressure plus internal static pressure, which is 1.54 inches of water gauge. 1.54 inches of water gauge. Now, so HP, how to calculate the motor HP to run the blower run करने के लिए motor HP कितना होना है? CFM into total static pressure divided by 6356 into efficiency of motor into efficiency of blower. Therefore HP equals to CFM कितना है? 220 CFM है और total static pressure is 1.59, 6356. Efficiency of motor, so efficiency of motor is 0.62. that means 60% to 80%. Efficiency of blower is 55% to 75%. so my 0.8 and 0.75 लिया. Therefore efficiency of the motor is taken from motor is from 60% to 80% of motor. मैं 1 HP का मोटर लिया तो will it work exactly 1 HP? no right? So it may work from 60% to 80%. okay. and blower का 55% to 75%. Okay. Is the blower, I mean, like it's also in the inside and the high, I mean, like for the inside.
not the outer side. Inside only. To run the blower, you need to have a motor. Yeah, I mean, like for AHU, the duct. AHU inside only. Yeah, the VCD will control the flow of the air, and this will force into the room. Yes. Yeah. So here It will all flow this the thing, air. all we are calculating only to find this HP of motor, sir. Okay. हमें इतना calculations क्यों किया to define this HP. But I have one doubt, sir. I mean, like here we are considering how we can consider 1 HP. It can be 2 HP also. Then 1.6 also we can consider, right? Yeah, suppose 2 HP लेता है. I mean, Okay. like that is the assumption value only, right, sir? That is what I am telling, sir. अब 2 Yeah. HP लिया है. But मुझे 1 HP is required. How you can say, sir? 1 HP or 2 HP? I have calculated right here. Till now, all the calculations is defined regarding this, right? This is for the blower motor, sir. Blower motor only. Okay. Blower motor, I need 1 HP. But you have taken 2 HP. What happened? It will give more. I mean, like Running cost increases more, right? increases. So that is the reason we are calculating this value. Yes, sir. But before calculating this value, you already considered the efficiency of the motor as 1 HP, right? No. No, N of the motor, efficiency of the motor is 0.8. Why I am taking efficiency of motor is, okay, whatever the motor I take. Got it. Efficiency, not the HP of the percentage of the motor. Got it. Efficiency of the motor. Okay. Yeah. So it may work up to 80%. If my motor works 80%. Got it. Okay. In respect to the HP, I will get it. Got it. Yeah, that is what. Clear? Yes, sir. Okay. Any doubts still here? No. So can you make a note or can you make a note separately? So we'll make a note separately, sir. You can go ahead. We'll make note separately, sir. I know that. I need reminding people response also. I don't trust them. See, one guy left away in middle. Pranav, why you are not on time, Pranav? Sir, I reach home, so I am always on the way. ज़्यादा ज्ञान मिल गया लास्ट 15 days में. अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है. अभी भी बहुत कुछ लेना बाकी है सर. Okay, sir. Section D. Section D. ఈ డ్రాయింగ్ లోనా? Section D ఉంది కదా సార్. C ఉంది, E ఉంది, Section D ఉంది కదా సార్. Yeah. Yes. Yeah, done sir. ఇది ఒక్కటే ఆగింది. ఓకేనా? Yeah, done sir. So I'll close this slide. So allow me 1 minute, sir. I'll open one more slide. Okay. We'll complete this bill of quantity. Okay, sir. So this is completely formula based. The bill of quantity is completely on formulas, sir. Okay. భలే కిక్ ఉంటుంది సార్. చిన్ని Just 1 minute. Yes.
Yeah. So bill of quantity is nothing but to define the Sir. material. Okay. How many sheets are required? Okay, it is to define the how many sheets are required for the purpose of fabricating of the ducts which we have designed. So here we are discussing area calculations for the straight duct, reducers, elbow, okay, duct networks, okay. So suppose if it is a rectangular straight duct, suppose if it is a rectangular straight duct, sheet area or surface area or development area, see, all are same. Sheet area or surface area or development area, okay, three concepts are same. So is the formula is 2 into width plus height into length. The formula is perimeter into length is a simple formula. 2 width plus 2 height into length. So that you will get the surface area. Okay. Suppose he is telling we have 1000 mm width and 750 mm height and 2500 mm length we have. So what is the surface area? Can anyone calculate for me? Yeah, we can calculate, sir. Yeah, calculate it. Pranav, Yes. try it. Thousand and 3.3. You can make it in feet also. No issues. You can convert them into feet also. With this 3.3 plus height 2.5. So 150. Length 8.4. 99.12. 99.12. क्या है sir? What is that? 2 into width is 3.3 feet plus height is 2.6 and the length is 8.4. Total value is square feet में. Square feet you want, sir? Yeah, square feet only, right? Feet. 2 into width 3.3, sir. Width 3.3. 750 2.6. 2 feet 6 inches, sir. Width plus height అంటే 3.3 plus 2.6 is equal to 5.9 into 2. 11.8. Length అంటే 8.4. So is equal to 11.8 into 8.4. 99.12, sir. We'll see here. Feet. Is feet. Okay. So 2 into 1000 plus 750 into 2500, which is 87 lakhs 50,000 square mm. So 1 lakh equals to, sorry, 10 lakhs equals to 10 lakh square mm equals to 1 square meter. Okay. So we have converted into square meter, which is 8.75 square meter. So 1 square into divided by 10.76 now. 10.76 square feet equals to 1 square meter, which is 94.15 square feet. Okay. Is it right? Yeah, because నేను 300 తీసుకున్నాను యాక్చువల్ 1 అంటే 304.8 కదా. అవునవును. 4.8 mm నేను కన్సిడర్ చేయలేదు. Yeah. So like this we calculate for square also. Okay. Square same 4 into side into L or 2 into width plus height into L also you can take. Okay. Formula is same. Yeah. Square or rectangular, most of the times formulas are same. రౌండ్ అయితే డయా వస్తుంది. Round is some formulas we are missing, sir. Here, please allow me. Let me download this sheet and I'll present.
నేను ట్రైనింగ్ ఉన్నాండి అయిపోయి మీకు ఇస్తాను. So allow me 1 minute. There is some issue with this PPT. Okay. Shit. Okay. So round. So what is the formula? Pi d L. Am I audible? Yes, sir. Pi d L. So the pi ka value is 3.14 we take, diameter is 1000 and length is 2500. Okay, so same we calculate, which we get 84.49 square feet. So is it clear till now how we are calculating straight duct formulas for finding the surface areas? It's nothing but perimeter into length. It is nothing but
perimeter into length. Hope you are clear, right? Yes, sir. Round straight duct. Can I move forward? Yeah, please, sir. Yeah. So same. Reducer का formulas भी same है sir. Okay. Reducer का formulas भी same है. 2 into width plus height into length is the common formula. But what we are doing for reducer we have 2 heights, 2 lengths. Sorry, 2 heights, 2 widths. One side is 1000, one side is 600. दो है ना, दो width Yeah. है, 2 height है. So उसका average ले रहे हैं मैं. Width 1 plus width 2 by 2, height 1 plus height 2 by 2. Okay. So 2 into width 1 plus width 2 by 2 plus height 1 plus height 2 by 2 into length. Formula is same, but we are taking an average. Got it? Yeah. Same like that for square also. 4DL or 4AL. So A का place में A1 plus A2 by 2 we are taking. Okay. Okay, next. Diameter. So 2 diameters we have, diameter 1 and diameter 2. Instead of diameter, we are taking diameter 1 plus diameter 2 by 2. So average of diameters. Clear? Yes, sir. Clear now, sir? Yes, yes, yes. Okay. Next, here देखो the twist. So if it is elbow, we have 2 lengths, L1, L2. Okay, width height same है, L1, L2 है. Okay, so which is called as major arc and minor arc. Okay, outer arc or inner arc length. Okay. Outer arc length, inner arc length. Got it? Yes, So sir. here instead of L value, we go with L1 plus L2 by 2. That's it. The average of L1 plus L2 by 2. Okay. Clear? Same in the square and in rectangle. Sorry, in the round also. Round also inner arc length plus outer arc length divided by 2. సార్ మనం ఇప్పుడు బ్రాంచ్ డక్ట్ మెయిన్ డక్ట్ నుంచి బ్రాంచ్ డక్ట్ వెళ్ళేటప్పుడు రెడ్యూసర్ వాడుతున్నాం సార్? అవును, కాదు, బ్రాంచ్ డక్ట్ వెళ్తాప్పుడు షూ కాలర్ వాడతాం. ఓకే. ఒక డక్ట్ నుంచి ఇంకో డక్ట్ కి సైజ్ వేరియేషన్ ఉంటే రెడ్యూసర్ వాడతాం. ఓకే. ఓకే. So I am taking this drawing as an example, sir. Okay. This drawing as an example. Directly will come, as you are not making anything, I'll directly come to here. So section 1 is a straight duct. Section 2 is also a straight duct. Section 3 is a reducer. Section 4 elbow. Section 5 reducer. Section 6 is a straight duct. 7 straight duct again. 8 elbow, twin elbow में 1 है. Okay, 8. 9 straight duct. 10 reducer again, shoe collar which is 10. 11 is a straight duct. 12 is a twin elbow में elbow second है. 12, 13 straight duct. 14 is a shoe piece and 15 is a straight duct. And we have handicaps here. So I didn't tell you handicap formula. Handicap formula is width into height always. Handicap का length नहीं होता है सर, only width height होता है, and handicap का area is width into height. ఓకే. ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ వచ్చి స్ట్రైట్ డక్ట్. ఇది మనకి అంటే ట్రంక్ డక్ట్ అనుకోవచ్చు. అండ్ ట్రౌజర్ స్ట్రైట్ డక్ట్ అంటే ఏంటి సార్? ట్రౌజర్ అంటే ట్రౌజర్ జాయింట్ బేసికల్ గా ఇది. ఓకే. అంటే ట్రౌజర్ జాయింట్ కి మనం ఇది స్ట్రైట్ డక్ట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, దీన్ని ఎల్బోగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, దీన్ని
రెడ్యూసెస్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. రెడ్యూస్ అంటే బేసిక్గా సైజ్ తగ్గుతుంది దీనిది. ఓకే. థర్డ్, ఫోర్త్ ట్రౌజర్ ఎల్బో, అది అంటే ఓకే కన్వర్ట్ అయింది. ఫిఫ్త్ అంటే నార్మల్ దానికి ట్రౌజర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? నార్మల్ ఎల్బోకి ట్రౌజర్ ఎల్బోకి ఏముండదు, డిఫరెన్స్ ఏముండదు, సేమే. ఓకే. రెడ్యూసర్ అంటే అగైన్ తగ్గిస్తుంది సైజ్ ఆఫ్ ద డక్ట్ తగ్గుతుంది. స్ట్రైట్ డక్ట్, ఓకే. ఇది ట్విన్ ఎల్బోస్, ఎయిత్ ట్విన్ ఎల్బో, అది అర్థమైంది. నైన్త్ స్ట్రైట్ డక్ట్. షూ పీస్ అంటే మళ్ళీ అది ఎక్కడ వస్తుంది సార్? మనకు బ్రాంచ్ డక్ట్ కనెక్ట్ చేయడానికి. ఓకే. ఎనీ బ్రాంచ్ దగ్గర షూ పీస్ వస్తుంది. ఓకే. ఒక చోట ఓకే, అర్థమైంది సార్. ఇవే కదా సార్, ఇంతకన్నా ఏముండవు కదా? ఇంతే మ్యాక్స్. ఓకే సార్. సో ఇక్కడ లెంత్స్ కూడా ఇచ్చాం, లెంత్ కావాలి కదా మనకి. అవును. ఎవ్రీవేర్ వి నీడ్ లెంత్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద డక్ట్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. సో లెంత్ కూడా ఇచ్చాం మనం. ఓకే. అండ్ ఎక్కడెక్కడ మనకి విసిడిస్ వస్తాయి, విసిడిస్ కూడా ఇచ్చాం మనం. విసిడికి దీనికి డిపెండెన్స్ ఉందా సార్ సర్ఫేస్ ఏరియాకి? విసిడి ఎందుకు ఇచ్చామంటే మనకి విసిడి కౌంట్ కూడా తెలియాలి కదా, ఎన్ని విసిడిస్ వస్తాయని. కానీ డట్ లోపల ఉండదు కదా సార్? Yeah, I got you. So we need to find number of VCDs also, right? But VCD will not be inside the duct, sir. No, there is no what we can say. There is no point that VCD is coming in this calculations surface area. Okay. Just I am representing where we are taking VCDs. Okay. But generally, is VCD inside the duct? No, right? Inside the duct only. VCD is always inside the duct, and it is controlled using the electricity. Yeah, sometimes it is a pneumatic VCDs. It controls using electricity. If it is a non-pneumatic, that means manual VCDs, it is not controlled using electricity. I'll show you once. No, this volume control damp is nothing kind of one kind of valve, sir. Are you able to see this image? Yeah, just now sir. So this is volume control damp. Yeah, it's also one kind of valve, sir. Plumbing terms lo cheppunte. Plumbing దాంట్లో చెప్పుకుంటే వాల్వ్ అది. అంతే వాల్వ్. Yeah. It's a controlling device. This is pneumatic. Okay. And this is manual. Okay. Clear? Yeah. Okay. Sir, we'll hold for the day. Okay, sir. Okay. We'll hold for the day. So tomorrow we'll start calculations and later we'll go with piping. ఓకే సార్, ఒక చిన్న కన్ఫ్యూజన్స్ ఉన్నాయి సార్. ఇప్పుడు బేసికలీ నాకు డక్ట్ లోకి ఎయిర్ వచ్చింది, అంటే అజ్యూమింగ్ చిల్లర్ యూనిట్ పెట్టుకున్నాను. ఓకే, ఫర్ టు అండర్స్టాండ్ బై ద ప్రణవ్, అండ్ సో ఐ హ్యావ్ ఎ డక్ట్. ఓకే, సో అజ్యూమింగ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఎ వాల్యూమ్, ఐ మీన్ లైక్ VCD ఇన్సైడ్ ద డక్ట్. సో instead of from the chiller I am taking the HU, and then from the trunk duct I am putting the branch, this one inside unit, and I am having an internal machine. Yeah. Okay, that is nothing but the blower. If it is AHU, that will be a blower. Yeah. I don't have internal machine as kind of, only the blower I'll have, and I also have the VCD. So VCD will control the flow of the air, and whereas the blower will be sending this one. So nothing called as in gas one and this chiller, we don't have a internal machines for AHU. No. Am I right? Yes, you are right. Okay, so this whatever we are having the VCD, this will be in between the ducts, or at the starting of the duct, or ending of the duct, sir? Anywhere. See, I'll show image here. Yeah.
అప్పుడు AHU I think this will be low cost, no sir? I mean, like, as we don't have internal machines. Yes, see here. In the starting, one VCD will come. Yeah. And here the air is going like this, 8,000 CFM. Yeah. So this 8,000 CFM should need to split into 2,000 CFM and 6,000 CFM. Yes. Okay, 2,000 and 6,000. As it needs to split into 2,000, 6,000, if I don't have a controlling device here, what is going to happen? So 8,000 and 6,000 may go here in this. Yes. And wherever we need 6,000, there 2,000 will go. Okay. So that air is not properly distributed here. Yes. So that is the reason we need to have a VCD here. This VCD should only allow 2,000 CFM. Okay. And how And do this you VCD అంటే దాన్ని ఎలా సెట్ చేస్తాం సార్ మనం? Yeah, that is called, the process is called as air balancing. ఓకే. దానికి ఒక సెపరేట్ టీమ్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఎయిర్ బ్యాలెన్సింగ్. ఓకే, అది మళ్ళీ మన క్లాస్లో ఉందా సార్? మన క్లాస్ లో ఉండదండి, సైట్ లో ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ లో ఉంటది అది. ఓకే ఓకే ఓకే. ఎయిర్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఏం కాదు, నేను చెప్తానండి సింపుల్ టర్మినాలజీ చెప్పేస్తాను మీకు. సార్ జనరల్ గా అంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ లెక్క అంటే ఇఫ్ యూ కంపేర్ AHU విల్ బి ద లో కాస్ట్ నా సార్? అట్లేముండదు సార్, మరి నాకు ఇంటర్నల్ మెషిన్ కాస్ట్ లేదు కదా సార్. మీకు AHU కి మళ్ళీ చిల్లర్ సిస్టమ్ ఉండాలి కదా. చిల్లర్ ఎనివే FC కూడా ఉంటుంది కదా సార్, నాకు ఇంటర్నల్ మెషిన్స్ కాస్ట్ ఉంటుంది కదా సార్? తక్కువే ఉంటది. అంటే నాకు ఇప్పుడు ఇదే కనుక గ్యాస్ అనుకోండి, ఐ నీడ్ టు బై హై సైడ్, లో సైడ్ అండ్ ఈ డక్టింగ్ అంతా ఎట్లాగో ఉంటుంది. అదే నాకు I'm not getting you, but what I understand, Sandeep, there is a chiller unit, right? That would be cost for that. So see, without AHU will not work without chiller, right? No. See, we have outdoor, indoor, and the low side in any of the machines, in any of the AC system. You don't compare the direct with indirect, first thing. Okay. So comparison leads to the confusion. Okay. Here, chiller system is used for huge applications. Okay. When you are using for huge applications, suppose 200 TR, 300 TR, 1000 TR, 2000 TR. Whenever TR increases, the cost will be very huge. Okay. Keep it very clear. First thing. Second thing, you can't use these systems for lower application. If you have 20 TR, 25 TR. Okay. AHU. You can't use a system like AHU and chillers. Yes. It costs more there. Okay. It depends on that. So here you can see this device is called as balometer. Okay. Balometer is a device which is used to calculate the flow of air. Okay. So what he is doing, this guy, he is checking how much air is coming from this diffuser. Okay. Suppose I need only 400 CFM from this diffuser. Okay. So if it is 6,000 CFM, 600 CFM, he'll ask his team to close little so that it can allow only 400 CFM. Okay. అర్థమైందా మీకు? అదేనండి. ఇది మాన్యువల్ గా చేస్తారు, ఒకసారి సెట్ చేసి వదిలేస్తారు. ఓకే. బట్ BMS సిస్టమ్స్ లో ఏమవుతుందంటే అది ఆటోమేటెడ్ ఉంటుంది, మళ్ళీ న్యూమాటిక్ యూస్ చేస్తాం. ఓకే. అక్కడ ఎయిర్ బ్యాలెన్సింగ్ మనం ఎలా చేసుకుంటాం అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ద సెన్సార్స్. ఓకే. అది ఓకే సార్. చిల్లర్ లో కూడా లో సైడ్ హై సైడ్ వస్తుందండి. అవును సార్, చిల్లర్ లో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే చిల్లర్ లో మనకి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ FCU అయితే ఫ్యాన్ కార్ యూనిట్ వస్తుంది, AHU లో అయితే నాకు అసలు ఏది లేదు సార్ ఎక్సెప్ట్ బ్లోయర్, ఇంకేం లేదు. బ్లోర్ AHU లో మీకు ఎన్ని యూనిట్స్ వస్తాయి చెప్పండి? బ్లోర్ ఒకటి ఉంటుంది, బ్లోర్ ని తీసేయండి, తర్వాత బ్లోర్ కి మోటార్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, మోటార్ ని తీసేయండి చెప్తున్నా. అండ్ మీకు పంప్స్ ఉంటాయి, చిల్డ్ వాటర్ పంప్, చిల్డ్ వాటర్ సప్లై పంప్, చిల్డ్ వాటర్ రిటర్న్ పంప్. ఓకే, దానికి అంటే ఇంటర్నల్ డక్ట్ కి సంబంధించి అదంతా మెషిన్ కే కదా? అదంతా మెషిన్ కే. అప్పుడు అక్కడే కదా మీకు కాస్టింగ్ వచ్చేది.
ఓకే. మీరు ఓన్లీ డక్ట్ కాస్టింగే చూస్తున్నారు. నేను అలా చూడట్లేదు సార్. నేను ఎలా చూస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు నేను అవుటర్ మెషిన్, ఇన్నర్ మెషిన్స్, లో సైడ్. ఇప్పుడు నాకు జనరల్గా అంటే కంపేరిటివ్ ఏహెచ్ బిగ్గర్ సైజ్కి అయితే ఏహెచ్కి వెళ్ళిపోవాలి. బట్ ఎనీవే మీరు ఇందాక అన్నారు కదా డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ఇట్స్ నాట్ కంపేర్ అని. ఇన్ దట్ కన్ఫ్యూజన్ దట్స్ ఓకే. కానీ ఇప్పుడు ఏహెచ్ తెలుగు చిల్లర యూనిట్ అయితే ఈవెన్ ఫర్ 20TR కూడా చేయొచ్చు సార్. చేయొచ్చు, చేయకూడదని కాదు. అప్పుడు 20TRకి మనకు కాస్ట్ ఎక్కువైపోతుందండి. ఓకే. మనం 20TRకి ప్యాకేజ్ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఆప్ట్ ప్యాకేజ్ ఆర్ డక్టబుల్ స్ప్లిట్. డక్టబుల్ స్ప్లిట్ ఈస్ అవైలబుల్ అప్ టు 22TR, రైట్? అవును. Then why I need to go with that all that much hectic works? Okay. When I go with the chiller system, the maintenance also increases, obviously. Okay. So that is the thing. Okay. Got it. Okay. Yeah. Okay. Okay. Thank we'll you. meet, sir. Please come on time. We'll meet tomorrow. Yes, sir. Only tomorrow we have a lot of time. From day after tomorrow, time will go short. Okay, sir. Okay. Why? Because I need to start a new batch again. So tomorrow day after tomorrow I'll assign you the project and we'll be meeting twice in a week. Okay. Okay. So Okay, tomorrow sir. come. Okay, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. సార్ ఆ బుక్ కనుక్కున్నారా సార్? ఏజ్ ఇదా? హాస్పిటల్ది నా బుక్స్ లో అన్నిట్లో వెతికానండి. ఓకే సార్. అది ఎక్కడో మిస్ అయింది, నేను చెప్తాను నేను. ఓకే సార్. అంతే ఇది నేను మీకు ఖచ్చితంగా రేపు మీకు ఇచ్చేస్తాను నేను. ఓకే సార్. షూర్ సార్. రేపు ఆ జర్నల్ ని నేను మీకు ఐడెంటిఫై చేస్తాను ఎక్కడ దొరుకుతుంది. yes సార్. ఓకే. ఓకే సార్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ.